토론토에서 몬트리올로 가는 중입니다. 가기 전에 중간에 킹스턴이라는 곳에 들러서 사우전드 아일랜드 드레싱이 유래된 곳으로 유명한 천섬 투어를 했어요. 세인트 로렌스 강이 시작되는 곳부터 1800개 정도 되는 아주 작은 섬들이 있고, 그 위에 이제 사람들이 집이나 별장을 지어놨다고 하더라고요. 근데 사실 내 것도 아닌데 남의 집 부동산 구경을 돈 주고 하는 게 좀 무슨 의미지? 이런 생각이 들었는데 가격이 그렇게까지 비싸지 않아가지고 한 3만 원 안 됐던 것 같거든요. 그래도 몬트리올 가는 길에 한번 들러서 해볼 만한 그런 액티비티였어요. 천섬 구경 다 하고 계속 몬트리올로 가는 중이에요. 롱수 파크웨이라고 몬트리올로 가는 길에 있는 11개의 섬을 이어놓은 도로예요. 제가 왜 롱수 파크웨이라고 했냐면 저는 롱솔트 파크웨이인가 했는데 검색해보니까 롱수 파크웨이라고 읽는 게 맞는데 영미권 사람들 자기들도 잘 모르는 것 같더라고요. 저희 숙소가 있던 곳은 게이 빌리지라는 곳이었어요. 네, 생각하시는 그 단어 맞아요. 그래서인지 곳곳이 무지개색으로 장식이 되어 있더라고요.
여기는 몬트리올에 가면 사람들이 꼭 들린다는 베이글 맛집이에요. Ok, deux pavots, deux plaines et deux césars. It's free. We can try. Ah, they're giving two more, no? Yeah! Woo! Which size? Oh, it's nice. It's really there's the lineup for 2016 in the back. Ah, okay, that's nice. Which one's the best? Thank you. It's nice. Ooh, Xavier. Two, please. How much is it? Thank you. 이날은 몬트리올에서 가장 큰 시장인 장달롱 마켓에 갔어요. On a deux places une journée, c'est bon. C'est bon? Merci.
What is this, Mike? Are you kidding me? Do you think we can eat today? 여기는 몬트리올에서 공부했던 저희 친구 케윈이 소개해준 푸틴 맛집인데 영하 30도 날씨에도 사람들은 저렇게 줄을 선다고 하더라고요. Normally when he comes here, it's a winter, minus, sorry. People are queuing for that? 아, okay. Wow. That's a brunch place. Yeah, okay.